ఈ భూమి మీద ఏమైనా బంధం అపరిమితంగా ఉంటుందంటే అది తల్లి కొడుకుల బంధం మాత్రమే. ఆ బంధం అనేది ఒక కొడుకుని ఒక ప్రమాదం నుంచి కాపాడింది. లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. బెంగళూరులో వైట్ఫీల్డ్ అనే చోట రామేశ్వరం అనే కేఫ్ దగ్గర ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఇటీవల జరిగింది. అక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్ పెట్టిన ఎవరైతే టెర్రరిస్ట్ ఉన్నాడో అతన్ని సీసీటీవీ కెమెరా ద్వారా ఆ బ్లాస్ట్ జరిగిన కొద్ది క్షణాల ముందర విజువల్స్ అనేవి ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది పట్టుకున్నారు. మీరు చూస్తున్నారు. చూడండి, ఇదే ఆ రామేశ్వరం కేఫ్ వైట్ఫీల్డ్ అనే చోట బెంగళూరులో. చూడండి ఎంత అమాయకంగా వచ్చి ఎక్కుతున్నాడో. Everyone at the Rameswaram cafe yesterday would be thanking ఇక్కడ ఈ God కనిపిస్తున్న for their వ్యక్తి narrow escape from ఆ death. బ్లాస్ట్ But జరిగిన Alankrit from సమయంలో Banglore, ఆ also on హోటల్ the దగ్గర spot, ఉన్నాడు. needs to thank ఇతను his ఒక mom దోశ and ఆర్డర్ new చేసుకొని wife. Alankrit, అక్కడ thank you so కౌంటర్కి much వెళ్ళి for తీసుకునే talking to me సమయంలో like this. వాళ్ళ Firstly, మదర్ అనే how are you feeling? ఆవిడ How are you doing? కాల్ చేసి మాట్లాడుతుంది. ఆమె రిప్లై ఏమని ఇస్తుందంటే, వాయిస్ వినపడట్లేదు, బయటకు వచ్చి మాట్లాడవా అంటే, అతను ఆ దోశ కౌంటర్లో ఆ దోశ తీసుకొని బయటకు వచ్చి ఒక 20-30 మీటర్స్ కౌంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడడానికి ఆ దోశ అనేది చేతిలో తీసుకొని ఒక చేతితో ఫోన్ మాట్లాడుతూ బయటకు వస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో బ్లాస్ట్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడ రెండు మూడు ఉమెన్స్ అనుకుంటా, వాళ్ళు అది మంచి దెబ్బలు తగిలి పడి ఉంటారు. ఇతను ఆ కాల్ కట్ చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టుకి వెళ్తాడు. ఇతను ఎలా ఉందంటే ఆ టైం అనేది ఆ కొడుకుని కాపాడినట్టుకే ఆమె ఫోన్ చేసినట్లుగా అనిపిస్తుంది. courtyard of the Rameshwaram only. So and then I was holding my hands, dosa in one of my hands, and I was talking to my mother and from my phone. So and explosion happened, and it was so terrific. People were running outside. I saw people running, crying, and people were scared, too much scared, that type of feelings I can see in the faces of the people. So there was a huge smoke cloud near the kitchen area. So initially we thought it was a cylinder blast. So we thought Rameswaram cafe had a cylinder blast, gas cylinder has blast, and many people were injured. So I saw many people's two ladies I can recall, two lady in her 80s, 85 elderly women were having a severe cuts on the hands. Her hands were bleeding completely. So she was on completely in shock only. One lady was there whose completely clothes were from back, completely clothes were ripped off due to the explosion and heat waves. So her whole body on the back was burned due to and skin was coming out from the body, and then blood was there. So I tried to put some tissue paper on the blood area to help her. So but after that some family members also came, and then she was rescued. So one uncle was there in her 60s around, and his head was bleeding and his hand was completely damaged due to the explosion type of thing. So after that I saw many people were running outside, they were shocked, people were holding their ears due to the shock. They can't even imagine what has happened just now. So one Rameswaram cafe employee was there, he was his ears was completely bleeding. I was not able to see if ear was present only, it was bleeding from this side, and people were rescuing him outside. I saw many Rameswaram 2-3 Rameswaram cafe employees also, they were running outside due to the explosion. And when one woman was having severe burns on the legs also, her thighs was completely burned, her hairs was burned, all the things, hair was stuck to the head, or due to the burns what happened. So it was very very bad to see that type of feeling. So I'm so sorry that you had to go through this
gory event. I can't even imagine what you're going through right now. But आपको कुछ लगा? नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ. मतलब मैं जस्ट थोड़े से डिस्टेंस से, बस वो डिसीजन एक यही था कि मम्मी का कॉल आ गया. मैं बस वहाँ पे नहीं बैठा जहाँ पे मैं रेगुलरली बैठता हूँ. मम्मी का कॉल आया तो मैं बस बाहर सोचा कि चलो बैठ लेते हैं आज. मतलब बाहर ही बैठ के बात करते हैं, थोड़ा कम नॉइज़ होगा. लोग क्राउड आ रही है, वो क्राउड की आवाज़ तो थोड़ी सी कम होगी. मैं बस थोड़ी सी बाहर ही गया था, बस कि पीछे से ये होने लगा. हो गया पूरा ज़ोर से, इतना ज़ोर से आवाज़ आया था कि ग्लास, मतलब कुछ लोग जो बता रहे थे कि 2 सोसाइटी दूर से जो लोग रहते हैं वहाँ तक आवाज़ ज़ोर से आई थी. वहाँ से लोग जो आ रहे थे वो बताए. मतलब ग्लासेस, लोग बोल रहे थे कि ग्लासेस के पेंट्स जो थे ना, वो ग्लासेस टूट गए थे. मतलब మానవ శరీరం 40 డెల్స్ వరకు భరించగలదు. అదే ఒక తల్లి తన బిడ్డకి జన్మనిస్తూ పడే ప్రసవ వేదన 57 డెల్స్. అందుకే 9 మాసాలు మోసి నిన్ను కన్నాను రాని తల్లులు ఏడుస్తున్నారు. ఎందుకురా? ఏమైంది? నేనున్నాగా, భయపడకో. మడిసన్ నాకు కాసింత కళా కోసం ఉండాలయ్యా. మాకు తెలుసులేరా.